Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze emini nje. The acts which occurred during the unrest were indeed orchestrated. Ikhomishana elwela amalungelo abantu kuleli South African Human Rights Commission ithi izibhelu zangoNtulikazi ka2021 zabe zihleliwe futhi zikhomba ukuthi kwacijwa itulo lokukhahlameza umnotho. 3,91,641,193 rand. Those are the value of the counterfeit goods. Ukhomishana wamaphoyisa waseGauteng osethatha umhlala phansi Lieutenant General Elias Mawela ubamba isithangami nabezindaba ngaphambi kokushiya ngokusemthethweni kulesi sikhundla. Egypt are out 8-7 on penalties. I-Democratic Republic of Congo iguqise iGibhithe ngamagoli ayisishiyagalombili kwayisikhombisa sekukhahlela ama-penalty emidlalweni wesigaba somkhumula jezi emqhudelwaneni we-AFCON obanjelwe e-Ivory Coast. Ikhomishana elwela amalungelo abantu kuleli South African Human Rights Commission ithi izibhelu zangoNtulikazi ka2021 zabe zihleliwe. Le khomishana ithi nakuba kwabe kubukeka sengathi impikisho yeseka owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma kepha izindawo ezahlaselwa zikhomba ukuthi kwacijwa itulo lokukhahlameza umnotho. Le khomishana yethula umbiko mayelana nezibhelu ezaqhubuka kwaZulu-Natal naseGauteng. Le komishana iphenya ngembangela yezibhelu ezaholela ekutheni icekelwe phansi amabhizinisi nempahla ngoNtulikazi ka2021 SAHRC ithi konke kwenzeka kwabe kuyinhloso futhi kwabe kuhleliwe. The acts which occurred during the unrest were indeed orchestrated. The blocking of the N3 and the N2, the calculated destruction of factories and warehouses, the organized disconnection of security and fire alarm systems, the attack on government communication facilities at the Durban port. Kanti udabeni lwasePhoenix lapho kwabambana khona ngesihluthu abomdabu waseNdiya nabebaleli insonto ikomishana iCRL ithi ukuhlaselwa kwabantu abansundu kwabe kunenhlese yokucwasa ngokwebala. The CRL found that racism is prevalent in Phoenix and surrounding areas and has a negative impact on the lives of African people in terms of economy, public service and participation. Njengesixazululo ukuphakanyisa ukuba iParliament lisungule umgomo ozoqinisekisa ukuthi kubhekelelwa izisulu kuphinde kusungulwe izinhlelo ezizohlanganisa abomdabu waseNdiya nabantu abansundu kwaZulu-Natal. The Commission therefore finds that it is essential to recognize that combating disinformation is not only about safeguarding the right to access accurate information, but also about preserving the integrity of democratic systems, protecting national security interests, and ensuring the well-being of all citizens. Le komishana ke iphethe ngokuthi amaphoyisa kufanele aphenye kabanzi ngesibalo sabantu abaphangalala ngesikhathi sezibhelu nalabo ababulawa amaphoyisa ngesikhathi zama ukulawula isimo. Ukhomishana wamaphoyisa eGauteng uLieutenant General Elias Mawela uzobeka phansi intambo esikhundleni ngasekupheleni kwephezulu. uMawela waqoka kulesi sikhundla ngoNhlolanja ka2019 kanti usesebenze iminyaka engama40 embuthweni wamaphoyisa kuleli. Ekhuluma nabezindaba eParktown eGoli uMawela udalula ukuthi umnyango wakhe ushaqe izimpahla zomgunyathi ezibiza imali engaphezulu kwamabhiliyoni amathathu amarandi kule minyaka emihlanu edlule. Ukhomishana wamaphoyisa eGauteng uLieutenant General Elias Mawela waqokwa kulesikhundla lulunye kuNhlolanja wango2019. Usebenze iminyaka engama40 embuthweni wamaphoyisa kuleli. Lezi ke ezinye izinhlobo zobugebengu athi zidla lubi esifundazweni eGauteng. This emerging threat of the cash in transit robberies, damage to essential infrastructure, illicit and illegal mining,
kidnapping for ransom and extortion, Facebook market-related robberies. These are emerging threats which required a structured, systematic intervention. Kule minyaka emihlanu edlule umnyango wamaphoyisa eGauteng usebenzisana ngokubambisana nezinye izinhlaka ukwazile ukushaqa izimpahla zomgunyathi ezibiza imali engaphezulu kwamabhiliyoni amathathu amarandi. 3,991,641,193 rands. Those are the value of the counterfeit goods which we have confiscated for the period under review. Phakathi kokunye okuzuzwe umnyango wamaphoyisa esifundazweni ukwehla kwezinga lobugebengu obufaka phakathi nabamba ezimayini ngokungemthetho. uLieutenant General Elias Mawela kulindeleke ukuthi abeke phansi izintambo ekupheleni kwalenyanga. Ukulalelwa kwesithangamso udaba lwejaji elisamisiwe esikhundleni uNomonde Mgqibisa Thusi okuqhubeka esigcawini seJudicial Conduct Tribunal sekuzoqhubeka ngasese kulandela isicelo esifakwe yilabo abameli ijaji uMgqibisa Thusi. Umengameli wamajaji eGauteng ijaji uDanstan Mlambo wafaka isikhalo ngaphambi kwesigungu kwezokwahlulela ke efuna kuphenya uNomonde Mgqibisa Thusi ngenxa yokuthi wehluleka ukukhipha ngesikhathi isigwebo zamacala ngaphezulu kwama-20 ayewengamele njengejaji. Oholi Sithangami ijaji selathatha umhlala phansi uChris Jafta uyalela abemthombo yezindaba ngokuthi kuzofanele bake bafake izicelo uma befuna imvume yokugunyazwa ilungelo lokuqopha okuzobe kuqhubeka ekulalelweni kodaba. Having listened to Judge Malindi on behalf of the respondent, Justice Mgqibisa Thusi, and having looked at the provisions of Section 29 of the JSC Act, we are persuaded that the default position is that these hearings have to be in private unless the president of the tribunal decides otherwise. They may be public only if it is found to be in the public interest and for purposes of transparency. Then the proceedings may be public. Njengoba isigungu esiphezulu seANC sihlangane ngenhloso yokunquma mayelana nesinyathelo iqembu elingasithatha ngaloyo wakube engumengameli uJacob Zuma, uZuma uqhubeke nomkhankaso wakhe eThekwini izolo. Izinkulungwane zabalandeli beMK zihlangane kwaXimba entshonalanga yeTheku embuthanweni wokuqala womkhonto wesizwe esifundazweni kwaZulu Natal. Wengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma ubukeke engakhathalele ukuthi isigungu esiphezulu seqembu iANC singase sikhiphe siphi isinqumo ngekusasa lakhe kulenhlangano ebusayo. Lokhu kulandela isinqumo sakhe sokhankasela iqembu elisha iMK. Izinkumbi zabeseka leli qembu elisha umkhonto wesizwe zibuthane enkundleni yezemidlalo kwaXimba. uZuma ugwemile ke ukuphendula izinsolo ezibhekiswe kuyena ngabanye abaholi beANC abamgxekayo ngalesenzo sakhe. Khuzani ke laba bantu abazibiza abaholi abathi uma size kanje basipha amagama ukuthi benziwa yini bona bacabange ngokuhlukileyo kuthina na. uZuma unxenxe abakuleli ukuba babhalisele ukuvota. Uthekelo lokhetho lwakulonyaka lumqoka kakhulu. uZuma ke usole iANC ngokwehluleka ukuqinisekisa ukuthi iyazifeza izinqumo ezazithathwe enqungqutheleni yango-2017. Ngamabomu sakhipha izinqumo zokuthi umhlaba ubuye, umhlaba wethu ngoba siyahlupheka. Akunationalizwe ibank lesizwe. Nokuningi sakusho abaholi bethu basidefya bangenza neyodwa into esayithatha njengesinqumo. Lokho kwakuwuphawu lokubonisa ukuthi lenhlangano
eyakhiwa ubabamkhulu iyagula ayiphelele. uZuma utheke umkhonto wesizwe uhlose ukunqoba ke ukhetho ngamalengiso ukuze leli qembu likwazi ukubeka imithetho ezokusiza ukufukula abantu abadla imbuya ngothi. Leli qembu alikapkhethi ke ubuholi balo. Umholi weBuild One South Africa uMmusi Maimane uthi kusasa leNingizimu Afrika lizocaca emva kokhetho likazwelonke lwalonyaka. Ethula umqulo ezethembiso zokhetho, uMaimane uthembise ukuthi ibusa izovula amathuba emisebenzi ayizigidi 2 uma ingase ithathe izintambo zombuso. Iqembu lezombusazwe iBuild One South Africa lingelinye lamaqembu azongenela ukhetho likazwelonke okokuqala ngqa kulonyaka. Ethula umqulo wezethembiso zokhetho, umholi walo uMmusi Maimane uthembise ukuthi leli qembu lizovula amathuba emisebenzi angaphezulu kwezigidi 2. I've said it to you and I'll say it to you again. This year we are going to deliver in the next 5 years when we come into government, a government that delivers 2 million jobs in every household in this country. Amandla! Maimane uphinde wagxeka kakhulu izinga lemfundo kuleli ngaphansi kukahulumeni weANC. Under Bosa government, we are going to move the pass mark from 30% to 50%. uMaimane unxuse abavoti ukuthi balawule ikusasa labo ngevoti futhi bapheze ukuphela esikhathini esidlule. Many of us are standing here today saying we feel that the party that we entrusted in 1994 is no longer the party of Nelson Mandela. It's no longer the party that can be trusted with freedom. Njengoba ke leli qembu seliwethulile umqulo walo wezethembiso zokhetho osekusele manje ukuthi likhankasele amavoti. Mbukelisi sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Sifisa kube nokuthula kube noxolo emndenini esizweni uma kube nokuthula kwanoxolo isizwe siyokwazi ukuhlonishwa nje. Oqokwe njengephini likaNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi uphathi isizwe Chiliza uthi uzosebenza ngokuzikhandla ukubuyisa isithunzi sesizwe samaZulu. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi iKhomishana lamalungelo abantu kuleli iDisbelu zangoNtulikazi ka2021 zabe ihleliwe futhi izikhomba ukuthi kwacijwa itulo lokukhahlameza umnotho. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Iqembu Patriotic Alliance lithi iyona kuphela ithemba leNingizimu Afrika elingaqeda ukuthutheleka kwabokufika ngokungemthetho kuleli ubugebengu ukuntuleka kwemisebenzi kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umholi wePatriotic Alliance uGayton McKenzie wethule umqulo wezethembiso zokhetho weqembu lakhe ebandleni eligcwele phama eWesternburg ePulukwane. Uthi iqembu lakhe lizogxila ekulungiseni inkinga yabokufika abeza kuleli ngaphandle kwegunya kanye nobunye ubugebengu. uMcKenzie ukholwa ukuthi iqembu lakhe lizozithola izihlalo eshamthetho saseLimpopo emva kokhetho. Unless these people here love suffering, then I will not do well. But if these people want change, I am your guy. I mean, I was at the border trying to protect them, to show them we are a borderless country already. Patriotic Alliance is the fastest growing political party. Ezinye zakhamuzi zithi zithathe isinqumo sokuzibandakanya naleli qembu ngoba zikholwa ukuthi lizokwazi ukulungisa inkinga yokungahlinzekwa ngezidingo nqangi. I'm definitely going to vote for the PA, and I know for a fact they are going to change not my situation only in Western, but all of our situation in Western, because we are a community in need, and that is what we need. We need the party to stand up for us. And for years we have heard change is going to come, or we need change, and this is the right time for change to happen. And we believe that the PA and Gayton McKenzie can do exactly what's needed. McKenzie usike elijikayo ezibalweni ezikhishwe isikhungo esiqaphe ukusebenza kwemingcele yaseNingizimu Afrika. We woke them up. These things has not happened during the festive season.
It has been ongoing. But now Mackenzie and the Patriotic Alliance, we woke them up to show them, do your work. Because if you don't do your work, the Patriotic Alliance will do your work for you. Mackenzie kulindeleke ukuba edlulele eGeorgia Western Cape ngesonto elizayo. Isikhungo esiqaphe ukusebenza kwemingcele yaseNingizimu Afrika iBorder Management Authority yethule umbiko wokusebenza kwayo ngesikhathi samaholide amade asehlobo. Phakathi kokunye okudalulwe abesikhungo esiqaphe imingcele yezwe isibalo sabantu abangaphezulu kweyigidi ezinhlanu okuthiwa imininingwane yabo ibicutshungulwa emingceleni ezihlukene yezwe. Lesi sibalo sabantu abangu5 million siqoshwe phakathi komhla ziyisithupha kuzibandlela wonyaka uphelile kuya kumhla ziyishumi kuyona lenyanga. The BMA has managed to facilitate the legitimate movement of around 5,096,288 travelers across our 71 ports of entries just between the 6th of December 2023 to the 18th of January 2024. Isikhumulo sezindiza iOR Tambo isona sibe nesibalo esiphezulu sabantu abekade besebenzisa ungena nokuphuma ezweni. Emngceleni ongenela ngaseZimbabwe iBait Bridge isibalo besehlile kancane. Noma kunjalo iwona obewunezinkinga eziningi. In this festive period, OR Tambo International Airport facilitated the majority of travelers at about 993,754, followed by Libombo, a land port of entry to Mozambique, which processed about 755,066 people. Abesikhungo iBorder Management Authority baphinde bahlonza nokuthi isibalo esikhulu sabantu abangena kuleli besebenzisa amaphepha nezimvume zomgunyathi kungenxa ukuthi balekelelwa izisebenzi eziqashwe emahhovisi kahulumeni nokuyikhona kwenza ukuthi bakwazi ukwedlula emingceleni yezwe. Izakhamuzi zasePhoenix KwaZulu-Natal zikhethe ukuvala imigwaqo zibhikishe ngenxa yokushawa indiva kodaba lwamanzi kanye nokungabikho kagesi. Izakhamuzi zithi sekuyisikhathi eside zikhala ngalenkinga kodwa kuze kube manje awukho umnyakazo. If this thing don't come right, we the community is now going to block all industrial areas and all centers. So we'll get seen. If the centers can run their multi-millionaires, whilst innocent people that is suffering here must go through the problem, I don't think it's fair. We will block every industrial area and centers. This water crisis for the last 2 years. My husband is going to the school to bring in water, and those water in the borewells is not healthy for little kids like this, right? And with health and hygiene, my kids know the rules of washing the hand. When there's no water, how do you wash their hands? Oqokwe njengephini likaNdunankulu kaZulu inkosi uPhathisizwe Chiliza uthi uzosebenza ngokuzikhandla ukubuyisa isithunzi sesizwe samaZulu. Ngisekela Ndunankulu. Isekela Ndunankulu ngiphakamisa inkosi uChiliza wasemadungeni ngicela ukubasondele nganeno. Lesi simemezelo sesilo samaZulu siza ngemumva kwezinyanga ezintathu ukhotheme owayenguNdunankulu umntwana uMangosuthu Buthelezi. Isilo sigcizelele ukuthi ukuqokwa kwabo akuhlangene nepolitiki kodwa siqoke abantu abafanele ukuhlala kulesikhundla ngenxa yokuthi bebesebenzisana kakhulu noNdunankulu ongasekho umntwana okaPhindangene. Inkosi uChiliza ikhulume nabezindaba ngemumva kwalesi simemezelo. Umsebenzi wethu uqinisekisa ukuthi konke okuzifiso zengonyama kuyakwazi ukuthi kwenzeke kodwa kubaleke kakhulu esifisa ukudlulisa kusizwe samaZulu ukuthi sifisa kube nokuthula kube noxolo emndenini esizweni uma kube nokuthula kwanoxolo isizwe siyokwazi ukuhlonishwa njengombane ayishiye. Lamabutho akade ehambele umgubho wempi yasesandlwana enquthu ngempela sonto athi afuna ondunankulu abasha bagxile ekuthuthukisweni kwemphakathi engaphansi kwamakhosi.
Ukuhlonishwa kwesiko kuya ngokuya kuncipha ngathi bangaqinisa isandla kuloko bese bebhekana nezinselelo zendlala endaweni esemakhaya ngoba abantu balambile kuze kugcina nje sekubulawa amakhosi ngoba mhlawumbe umuntu unethemba lokuthi mayengabulala lenkosi kungena inkosi mhlawumbe ethandwa uyena kungaba ngcono isimo sakhe sempilo. Isilo siphinde samemezela negama lebutho lakhe waliqamba ngokuthi yisilwane setshe. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eNquthu. Iqembu lezintatheli zakuleli lihloniphe abezindaba abashone eGaza. Ngokusho kwekomidi zingaphekwa ama-80 intatheli kanye nezisebenzi zezindaba ababeyingxenye yabantu ababalelwa enkulungwaneni ezingama-27 ababulawa kusukela kwaqala impi ngoMfumfu nyakenye. Izintatheli zakuleli zibambe umlindelo zicela kube nobulungiswa kubo bonke abezindaba ababulawa. Umyalezo ucace bha, izintatheli eGaza nasemhlabeni jikelele kufanele zenze umsebenzi wazo ngale kokubulawa. Lezi zintatheli zakuleli zithi azingajeziswa. I think we're also seeing a problem with journalists being attacked around the world, in fact. So we are also, paying homage also to our colleagues in Sudan, into the Democratic Republic of Congo, and anyone really who is affected. However, as we know, the journalists who are being killed in Palestine, it is unprecedented. Kubulawa izintatheli eziningi eGaza kusukela kwaqala impi ngoMfumfu nyakenye. We are here to stand in solidarity with journalists who have been killed and targeted in Gaza and Palestine. We have a moral obligation to stand in solidarity with them because the world and many journalists around the world did the same for South African journalists during the brutal apartheid regime. It is not a Gaza issue only. It affects journalists all over the world, local and international. Journalism should never and is not a crime. Nakwamanye ke amadolobha bekubanjwe umlindelo ofanayo ukuhlonipha amaqhawemu. We feel it is our moral duty and responsibility to raise our voices when journalists get killed, especially when they're in the line of duty and in any kind of conflict, including here in our own continent. Lemlindelo ke ibibanjwe ngemva kokuthi inkantolo ezobulungisa yamazwe omhlaba iyalelela kwaIsrael ukuba lenze konke okusemandleni ukunqanda ukubulawa kwabantu basePalestine. Lusephezulu uhwebo lerandi emakethe emini nje. Libiza u-18.76 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-23.84 kupondo kanti ke lingu-20.33 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u-1.38. Isephansi inkomba Isabelle JSE. Igolide libiza $2,031 e-ounce, iplatinum yona ibiza $913 e-ounce, oil ongahluziwe ubiza $82.76 umphongolo. Emqhudelwaneni we-Africa Cup of Nations, i-DR Congo ishaye iGibhithe ngamagoli ayisishiyagalombili kwayisikhombisa ngenkathi selibekwe emlotheni emva kokuthi lamaqembu amabili ebebambene ngegoli elilodwa emdlalweni wayizolo. Komunye umdlalo wayizolo, i-Equatorial Guinea iguqise iGuinea ngegoli elilodwa eqandeni. Esigabeni somkhumulajezi emqhudelwaneni we-Africa Cup of Nations, i-DR Congo iyona eshaya igoli kuqala ngomzuzu wama-37 njengoba beyibhekene neGibhithe nje izolo kusihlwa. Nokho asibanga side isikhathi ngaphambi kokuthi iGibhithe ithole lokulinganisa njengoba ibekelwe emlotheni ngaphambi kokuba kiwe ekhefini. Mustafa Mohamed njengoba nje ibingekho efuna ukugoba uphondo, lo mdlalo uphele ibambene ngegoli elilodwa kwabese kuphoqa ukuba libekwe emlotheni. I-DR Congo iyona egcina inqoba ngamagoli ayisishiyagalombili kwayisikhombisa. Komunye umdlalo wayizolo, iGuinea ishaya igoli emzuzwini eyisishiyagalombili ebisingeziwe nokuyenze yagcina inqoba ngale emdlalweni wayo ne-Equatorial Guinea.
It's Mohamed Bayo. Kanti emidlalweni namhlanje kuwo lo mqhudelwano iCape Verde izozwana amandla neMauritania ngehora lesikhombisa kusihlwa bese kuthi iSenegal ikadulisane neIvory Coast okuyiyona esingethe lo mqhudelwano. Lo mdlalo uzoqala ngehora le10 ebusuku. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olikaMageba yakosokhelela inkosazana uManzuzu umshazi kanishada ngamaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.